hauelewi ni nini unafanya. Wewe unaona tu uko, wewe unaona ni kama dunia iko tu sawa vile iko. Hata ukikosa kuoga, unavalia matambara, uko tu sawa. Hata we akili yako iko mbali place hauwezi jirudisha hivi hivi unless upeleke hospitali. Nimeokota makaratasi. So ulikuwa chizi? Uliza watu wa Juja. Last year watu wa Juja ndio wanaweza enda hapo Juja kwa hiyo. Hey, what's up good people of Hadi Media? Karibuni sana. Today we have the former reporter from citizentv. A lot has happened. Tutakuwa tupiga story naye tujue amekuaje. Ian, how are you? I knew you would say that. I've caught you now. Why do people keep calling me Ian? I am kimanimbugua. Are you not Ian? You're not the first one to call me Ian. It's I am kimanimbugua, not Ian kimanimbugua. Oh, a lot of people associate me with Ian Mbugua. I'm not Ian Mbugua's son. It is I am Kimani Mbugua. But I don't blame you though. You're not the first person to make the mistake. Yeah. So how are you? Ukoaje? I'm doing fine. Today it's a great day. Nimefurahi sana leo. The support from Kenyans has been overwhelming. I najua leo niko na machozi. Ninajaribu kuifungia. Najua nikifika tu home hivi leo nitaenda tu mahali nikae chini. Alafu nifikirie vile tu maisha yangu ilikuwa inaenda. Kuna njia mbili zilikuwa ziende hivi last Saturday. Either niende ushago nikiwa sina plan ama niende ushago nikiwa na plan. Na kama singeenda na plan, I would have gone back to drugs. I'll tell you something Lin Ngugi wanaambia watu. It's okay not to be okay. So kama unataka toa. Hey. Wacha niwaambie wa Kenya. Asanteni sana. Asanteni. Mimi nilikuwa nadhani sasa hakuna mtu ananijua. The last time nilikuwa on TV ni kitambo. Nobody cares. Maybe they won't even help you. Maybe even they hate you. Maybe they secretly want you to fail. But I've discovered that all of that was in my head. People are concerned. I have gotten so many calls, so many emails, overwhelming love and support from Kenyans, and I cannot thank you guys enough. I cannot. Siwezi rudisha shukrani za kutosha. Let's go back to when you started TV. How was life? Turudi pale nyuma kidogo. Life ilikuwaje? I started at NTV. Nilianza NTV. Nilikuwa kijana mdogo. That was my first TV experience. Nilikuwa pale Moi University, pale main campus. How I broke into the industry is by miracle. One day watu wa Nation FM walikuja pale Moi, walikuwa wanataka ma young presenters. At that time there was a competition ilikuwa inaitwa Vocal Nation pale Nation FM. Walikuwa wanataka young presenters from university radio wenye wangekuwa wanapatiwa job. So my school, or rather one was a lecturer and the other one was the head of radio, Gili na Mr. Musakali. By there you guys in Moi University. Shout out to Gilbert and Mr. Musakali, because those two guys stood by me. They were like, we want Kimani to be in this competition. And if it were not for those two guys, you wouldn't have Kimani Mbugua. You wouldn't know who I am. I wouldn't have a profile in media if it were not for those two guys. They believed in me because I worked hard at the radio station in school. We did many projects together, and when they recommended me for that project, I broke into the industry. And it just requires one person to believe in you or two people to believe in you, and your star is going to start shining. So nikaingia pale Nation FM, nikafanya hiyo competition tukaifanya. Although ilifika mahali it started off as a competition, then ikafika mahali ikakuwa kama mentorship, and then it ended with the Nation closing down all its radio stations, so tukakuwa stranded again. And then I went back now to ask for an internship. There's a lady called Caroline Junge. If you read the Daily Nation, you know who Caroline Junge is. Akanipatia internship yangu ya kwanza. Although I had to do an interview for it, my best friend and I tulienda kwa hiyo interview tukiwa wasee 12. Tulikuwa msee 12 kwa hiyo interview. And then watu wawili tu walipita. And Nation Media is so hard to get into because you do an exam. It was a 3-hour exam. A 3-hour intense exam unafanya pale Nation
kuulizwa maswali. They have a very rigorous hiring process. So before nipate hiyo internship ilikuwa pia kufanya research na kujua vile industry ina work. So by the time I got to the exam and the interview, I was prepared for it, and that's how nilipita. That's how I got back to Nation. Nikiwa pale nikapatana na Larry Mado pia. Larry Mado akanishika mkono akaniambia, you're talented, let me hold your hand. Ni watu kama hao. Ukiona mtu kama Larry anakushika mkono na kuambia keep doing what you're doing, it means you're doing something right. That's how I ended up on TV. Larry Mado alikuwa pale aka push na hao watu nikapatiwa contract, and that's how I broke into TV. Ulijipata aje Citizen? At the same time, the industry, this industry is very small. The media industry is very small. Everybody knows everybody and everybody knows where everybody works. So mimi nilijipata hapo nikapigiwa simu na HR wa Citizen, and I was offered a contract, and I couldn't refuse it because my former boss also alikuwa pale, and I wanted to work. Media is a human capital intensive business. Most of the money that is spent by media businesses goes to towards talent and talent management. So if you have the best talent, you'll win, because if you have a good graphics team, a good production team, a good on-air team, you're going to make it, and you're going to make the big dollars, and that's how I ended up in Citizen TV. Yeah. Talk to us about life as a young person. Umepata pesa, life ilikuwa aje? Nataka tuambie life ilikuwa aje ukajipata umeingia kwa alcohol, kwa drugs. Hebu tuambie. Acha nikwambie. Young people, all of us, millennials and Gen Z, I'm speaking to you all. Take your time to learn hard money lessons. Me, the last 2 years, I have been broke. I have been broke, and because I was sick. Unajua mimi ni ugonjwa ili happen. Unaweza kuwa broke because I had maintained a momentum. Nilikuwa nimejipanga vizuri kabla ya ugonjwa. Nilikuwa nimeweka ka asset kangu mahali Kenya ka depreciate. Nilikuwa ile time kutaenda vibaya, ama ile time nitajipata niko kwa shida, akando ka asset nitakinda alafu nijipange nayo. Lakini sickness happens. You don't know when you're going to be sick. And you find yourself ulikuwa una earn pesa, now you're not earning money anymore. And you have to survive. For the last, hata sahi ndo nimesema, imagine there's nothing too big. Because kama sijakufa, the last 2 years and I have been the brokest. Hakuna kitu siwezi make it through. So as I was a young man making a lot of money, the first thing you think about is frivolous things. Kukunywa. I know a lot of people expect that I'll say nilikuwa na kunywa sana, nilikuwa na party sana. I wasn't partying a lot. I'm an ambivert. Mimi mtu nikiwa kwa watu nita interact na watu, but most of my time I like spending it alone and just doing things by myself. So mimi si mtu wa party. Nikienda kwa party, labda house party, because we were a group of friends, a group of boys that we were doing house parties together. So this Friday we go to somebody's party, we go to somebody else's house. The next Friday we go to somebody else's house. The next Friday, and that's the party life that I can say that I was living. Lakini si ati club na waste pesa na nini. I was not wasteful. Alafu ujue I don't come from a rich family. Ni vile watu confuse na hii accent yangu. I just found myself ya kizungu. Sijui ni mimi nilijipata tu nikiongea hivyo, by the way. Nilijipata tu hivyo. Mtu anajipatanga, sijui Mungu anakupatia talent, and then it's God's talent to you. Anakupatia tu hivyo, shika hii ukuwe una hustle nayo. Mimi yangu nilipatiwa ni kizungu, akanipatia hii kizungu, sasa chukua, sasa utakuwa ukilisha watoto wako na hii kizungu. Yes. So Ian, Abu, tuambie about your condition. I am Daniel.
Daniel. Daniel is the first name. Just watu wengi wamenitumia pesa leo. Daniel. Who is Daniel? Who is Daniel? I don't For the longest time mimi nimekuwa nikijua kama Ian. People call me Ian. It's I am. Kubali tu hiyo jina. Nikubali Ian. Ian Kimani Mbugua. Yes, I'm Daniel Ian Kimani Mbugua. So let me ask you about your condition. Hebu tuambie about your condition. Condition yangu ni bipolar 1. Bipolar 1 inaitangwa mania. Ni your brain, it means your brain has a proclivity ya kufanya vitu ikwe hyper, thinking in a hyper way, yeah? And so it's not been easy kwa sababu ukiwa na mania we unakuwa yani mania ndo unaonanga watu wenye wanaokota makaratasi huko barabara na umeokota kama makaratasi bana Thika Road nimeokota makaratasi. So ulikuwa chizi. Uliza watu wa Juja last year watu wa Juja ndio wanaweza enda hapo Juja kwa hiyo stage ya Super Metro waulize Kimani ule boy alikuwa hapa. Hao watu ndio wanaweza kuambia mse alikuwa hapa and alikaa hapa for like 3-4 days na alikuwa chizi kabisa hapa Juja. Hebu nikuulize au kuna unajielewa kabisa? Hauelewi ni nini unafanya. Wewe unaona tu uko wewe unaona ni kama dunia iko tu sawa vile iko. Hata ukikosa kuoga unavalia matambara uko tu sawa. Hata we akili yako iko mbali place hawezi jirudisha hivi unless upeleke hospitali. Yeah. At what point sasa ulisaidika aje? Of course my parents were looking for me and wakanipata, wakanipeleka hospitali, wakanipeleka Mathare. And Mathare, let me just take a moment to thank the doctors, the nurses, the students nurses, the student doctors, the staff, the guards, kila mtu wa Mathare. These people have given me hope. Unajua nimeenda hapo, sometimes people judge you, wanakuambia wewe ni bangi ndio ilikuharibu, lakini mimi nilikuwa najua si bangi iliniharibu, ni ugonjwa nilikuwa nao. Kwa sababu siku na watu wanavuta bangi na wakoti makaratasi, si ndio? So lakini mimi nikivuta bangi hata ikiwe kidogo aje mimi naanza kuokota. So ushaivuta? Mimi nishavuta bangi na imeniharibu akili. Naambia kaka kama unajua uko na magonjwa kama haya ya kiakili na hii ndio shida inafanya watu wengi washinde wakirudi Mathare every now and then, usivute madawa ya kulevya. Kama unataka kuishi vizuri usitumie madawa ya kulevya. Mimi nimeacha madawa 2 months sahi. I'm celebrating 2 months. Congratulations. Thank you. Sijatumia madawa ya kulevya for 2 months. Na niko sawa. Nikiwa pale kwa TV kuna ile stress nilikuwa nayo. Unajua watu wangejua. Unajua people are good at faking it, especially people in media. Mkwe easy. We don't make millions and billions on TV. Not everybody is paid those kinds of salaries. Utapata ni watu kidogo sana wanalipo hiyo pesa. Na hata hao wenye wanalipo hiyo pesa wako na bills pia zao. Unajua unaweza kuwa uko na mshahara kubwa lakini with more money comes more money problems, more problems. So lifestyle ikienda juu pia gharama, starehe ni gharama. So msikue mna expect ati kila news anchor ama mtu yote unaona kwa TV ako na pesa. Ni kazi tu tunakuanga kama kazi zingine. Unaweza kuwa we ni farmer, we ni nini. So don't put unnecessary expectations on people who are on TV. Mimi natetea watu wangu wa TV. Hata nyinyi watu wa digital, si ndio? Kuna mahali inafikanga you're not being able to make ends meet and you have just because you have 700k subscribers on YouTube, it doesn't mean that you won't make any money mistakes. So, kuna ile solution naweza sema, let's take our time as young people to learn money lessons. Me, I have learned the hard way, sadly, lakini nime learn. That is what naweza sema nime learn. Si ndio? I was sick and depressed and in bad shape, lakini sasa naweza sema niko sawa. Naendelea tu kwa sawa kila siku. It's a work in progress. Yeah. Okay, kuna story ilikuwa pale online ukiwa Mathare, umemention ulikuwa Mathare.
And then you mentioned like your parents waliku neglect pale Mathare. Maybe you can touch kidogo na hiyo story. Hiyo story vile nilieka hiyo tweet nilikuwa unajua wazazi sometimes mnakosa kuelewana na wazazi kwa sababu we are in different generations na and eventually niliwaelewa kwa sababu pia wao walikuwa wanakaa kuchoka na mtu, pia mtu anaweza choka na wewe kwa sababu wajua mtoto wako ukimwambia asifanye kitu and then anafanya, unamwambia mara ya pili usifanye, anafanya ya tatu, usifanye, anafanya ya nne, usifanye, anafanya ya tano, usifanye, anafanya. Unaweza fika mahali umwambie sasa nitakuadhibu sasa, unaona, kwa sababu we na kutengenezea maisha na wewe unaenda kujiharibia. So it was only natural, lakini sasa nikaona kuna vingine inaweza fika mahali pia ikuwe hiyo punishment imekuwa overdue, kwa sababu pale ndani ya psych ward actually madaktari wengi husema the hospital is not a place to keep patients because it's a breeding ground for disease. Ukikaa kwa hospitali tena sana unaanza kuregress, unaanza kurelapse kwa sababu utaona hawakuji kukuona, maybe wamekuachanisha, na unajua ni ugonjwa wa kiakili uko nayo. A lot of problems za watu wenye wako na magonjwa ya kiakili na kuanga psychological. It's family, the way your family treats you. Kama kuna childhood trauma, kuna vitu kama hizo, utapata watu wengi shida kubwa inakuanga hata si madawa ya kulevya, ni kwenye wametoka na vile wanaelewana na kifamilia. So hizo mashida sasa zinakuja zinachangia pia wewe kukua hauponi haraka, kwa sababu unashinda ukifikiria mbona wazazi wangu hawakuji kuniona ama mbona waliniacha. So hiyo time nilikuwa frustrated, nikaona sasa acha niulize watu waambie tafadhali nitoe, kwa sababu unasikia daktari ashakwambia uko sawa kwenda nyumbani. Watu wengi wanatumia Mathare kama place ya kupunish watu, but instead of kuonesha mtu, kwa sababu ni ugonjwa kama mwingine, kama ugonjwa wa kiakili kama bipolar ni ugonjwa ni kama pressure ama diabetes. Unakaa nayo, unaimanage. Mimi ugonjwa yangu inamanagewa na dawa. Utakaa nayo, utameza madawa zako, ukikosa kumeza, ukikosa kusikiza daktari, utarudishwa. Lakini daktari akisema uko sawa kwenda nyumbani, wazazi wako wanafaa kukujia. Na hiyo ndo watu wengi hawafanyangi pale. Shida ikuangi kwa hospitali, kwa sababu hospitali hutoa watu wengi sana. Kama mimi nimetolewa na hospitali mara 2. Wanafika mahali wanaona enyewe umekaa hapa sana, wacha tukupeleke nyumbani kwa wazazi wako. So according to you, while your parents punishing you for the mistakes maybe you made? Yeah, of course they were punishing me kwa sababu ya kukosa kuwasikiza, but hiyo story tuliongea na mimi nimewasamehe na you can't hold a grudge on your parents, you know, even if whatever they'll do, they are still your parents. Utaenda wapi? Hautapata wazazi wengine. So mnasameheana tu na mnaendelea na maisha. Ungependa labda kuambia nini kwa kamera? I'm pretty sure watapatana naye. Waambie, waongelesha wazazi wangu. Angalia ile kamera, waongelesha. Mama na baba ni mzee na wapenda. Asante kwa kunilea nikiwa mtoto, na nimepromise sasa nitakuwa kijana mzuri. Unaona nimerudi kazi sasa. Kwa my mama alikuwa ananiambia, Kimani unarudingi kazi, unatuambia utarudi kazi, unatuambia unarudi kazi, lakini unaenda unavuta bangi tena. Sasa unaona sijavuta bangi tena, nimerudi kazi, nimechangisha pesa, tutaregister kampuni na hiyo pesa alafu tuanzie kazi. Si unaona? I'm doing something productive. So yeah, asanteni sana. Haki usiwafail. Sitawafail. Hata sisi usitufail. Fail by the saini kila mtu sitawafail. I have been given a second chance by Kenyans. I'm not going to fail you guys. Okay, has anyone from Citizen reached out? Yes. I have people who are very concerned, and friends, and I know they're going to reach out, because sometimes when you're working with people, you know, they're just your colleagues, and mkitoka pale
out of sight out of mind. Kama hawakuoni kila siku, some of them hawatashinda wakikucall. Like it happens. Lakini yeah. Given a chance, would you go back to TV? Hata kama si Citizen, any other TV? Of course, why would I refuse a job? Umetuma CV. Why would I refuse a job? I wouldn't refuse a job. I wouldn't mind any TV station that wants to give me work. Siwezi mind. Mkitaka nitume CV yangu iko resume pale tu, nitaongeza tu vitu kadhaa alafu niwatumie. CV yangu iko kwa Gmail. Mkitaka CV nitawatumia. Okay, you've mentioned about you've registered a company. Can you maybe tell us about that? I haven't registered a company. Yes, the business plan is there, the structures are there, kila kitu nilikuwa nayo at hand. Lakini having a plan and all of those things is one thing, lakini having the money to kickstart it is another. No. So you need to register the company, you need to have a physical address. Lazima pia you have some form of order in the company so that uanzie vizuri. So that is why I asked people to help me raise 200k. With 200k nitakuwa sawa na hiyo company itastructure na kila kitu. Siko na depend na kurudi kwa media, although if it happens pia ni sawa. That is the place that you belong. I love TV. I love doing TV, by the way. TV is fun. Sino umesema Mungu alikupea sauti. Mungu yes, ndio. That is where you belong. Yeah, I know, right? Yeah. So I don't mind. So what are the lessons that you've learned with your journey? Because I'm pretty sure umelearn kitu. Na advice yenye ungepatia mtu pale nje pengine ana go through with what you've gone through. My advice is stay humble. Stay humble. Don't let pride get to your mind. Pride is it's one of the 7 deadly sins. Don't let pride get to you. Pride comes before fall. Yeah, and when you're proud, you're unteachable. Stay teachable. Stay humble. Listen to everybody. Everybody has a story. Everybody has wisdom to give. Don't despise anyone. Usidharau mtu yoyote. Hata mama mwenye anauza njugu hapo kwa barabara anaweza kuambia, some of the best advice I've gotten was from old people who are they might not be as successful as you are in your age, but they give you nuggets of wisdom that you carry along with your life. Because niliona the last 2 years I've learned so many lessons, and those are some of them. Yeah. Okay. So you mentioned you are homeless. Pengine why? And you've mentioned your parents wako. Pengine utuambia. No, I from a young age I left my parents' house when I was 16. Okay. Yeah, immediately after high school. Nilimaliza high school na 16 years. So nilitoka kwenda kuishi na kuze yangu at that young age. Mi nimelearn kujitafutia. So the last time nilikuwa na nyumba ilikuwa 2021 November. That's the last time nilikuwa na nyumba yangu yenye nilikuwa nalipa rent. Na hiyo time ilikuwa job. Around that time nilikuwa job. Hata vile nilitoka nilikuwa na pesa enough ya kulipa nyumba in advance, lakini it didn't go for so long because I went back to hospital. But siwezi taka, unajua watu wakikuonesha tumechoka na wewe, you get the cues and just si vizuri. Unajua akufukuzae hakuambii toka, si ndio? So acha tuseme hivyo, akufukuzae hakuambii toka. Yeah. So, okay, talking to my people, what kind of help would you need right now? Right now, I just need to raise that 200 Gs. Nimesema I have been updating on my Instagram how I'm using the money, and I will be showing you guys how we'll do that whole journey, because si pesa, sikuwa na hii pesa. Jana sikuwa na hii pesa. Unaona? Lakini leo kila mtu watu wamenitumia do, wanaendelea kunitumia do. Na nafurahia kwa sababu this is Kenyans telling me we love you and we'll give you a second chance. Na sisi taka kuwaste chance tena. So watu wa Fedi,
ngauliza kama whatever you have, just help me. We'll keep as we utaweka kwa screen uone hii number 0741 954 681. That's 0741 954 681. Yeah, that's the number you can send in your help with. I'm so grateful for all of you. Yani mi sijui ningekuwa wapi kama si juu ya Wakenya. Vile mmenisupport, yani mlisupport Kimani Mbugua. I became somebody in this country from nobody, from a kid who was just doing his homework and minding his own business to somebody who has something to say in front of people. I'm really grateful to all of you. Ninawapenda sana. Na wale ambao wanapata tashwishi kidogo juu ya zile vitu nimesema before, tusameheane. Sasa acha tusameheane na let's put those things behind us. These people, you know yourselves. Let's put that behind us. Hata Mungu, don't be unforgiving. Ukisema Mungu ananipunish juu sikufanya hivi ama sikufanya hivi, kwani Mungu asameheangi mtu? Sasa hii ni mambo ilifanyika 3 years ago. Sasa kwani Mungu hawezi kusamehe juu ya kitu ulifanya? In fact inafanya pia wewe ukae wewe ndio uko na shida nyingine. You have something wrong, kwa sababu si kila mtu anaona vile una. Hata ukisema Mungu ndio ananipunish na watu wananisaidia, ni opportunity pia Mungu amenipa. Tunaweza kupata wapi kwa social media tukimalizia? I am Kimani Mbugua pale Instagram, na Kimani Mbugua Facebook, na Kimani Mbugua Twitter. Kila mahali ni Kimani Mbugua. I am Kimani Mbugua. Yeah. Kuna kitu yote maybe hatujaguzia ungependa kusema? Sijui kama kuna kitu Guys, tumekuwa tukipiga story na Kimani Mbugua. Make sure umeenda umemsupport. I'll link the number. Whatever little thing that you have, guys, he needs your support so badly. So badly. So guys, thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.